சேர்ந்திடும் மெல்லிய சேர்ந்து நீ மேன்மையுற்றனையன் அருணாச்சலா மைமயல் நீ தள்மையினால் உனது உண்மை அருணாச்சலா அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா மொட்டையடினை வெட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடினையன் அருணாச்சலா மோகம் தவிர்த்து உன்மோகமாய் வைத்துமே மோகம் தீராயன் அருணாச்சலா மௌனியாய் கல் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா எவனென் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்த அருணாச்சலா யாரும் அறியாதென் மதியினை மருட்டி கொண்ட அருணாச்சலா செய்யவா அருணாச்சலா ராபகலில்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமத்திடுவோம் அருணாச்சலா லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் வேட்டனை பட்சித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சலா லாப நீர பர லாபமில்லனை உற்று லாபமென்றூற்றனை அருணாச்சலா வரும்படி சொல்லிலே வந்தென்படி அள வருதிடம் தலைவிதி அருணாச்சலா வாவென்றகம்புக்குள் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சலா வீட்டிடல் கஷ்டமாம் வீட்டிடாதுணையுயிர் வீட்டிட அருள் புரிய அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா வீடு விட்டீர்த்துள்ள வீடு புக்கு பைய உன் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா வெளி விட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதும் அருள் வெளி வேட்டனை அருணாச்சலா வேதாந்தத்தே வேறற விளங்குன் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் குடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா அம்புதிலாளி போல் அன்புரை உன்னை அன்பாக்கரை தருள் அருணாச்சலா அருணையன்றனையான் அருள் கண்ணி பட்டேனும் அருள் வலை தப்புமோ அருணாச்சலா சிந்தி கருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையிட்டுண்டனை அருணாச்சலா அன்போடு நாமம் கேளன்பதம் அன்பர் கண்பனாயிடவருள் அருணாச்சலா என் போலும் தீனரை இன்புற காத்து நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என் குரு கண்பதம் என் சொற்கொள் செவியுமென் புன்மொழி கொளவருள் அருணாச்சலா பொறுமையாம் பூதர புன் சொல்லை நன் சொல்லா ஒரு தருள் இஷ்டம் பெண் அருணாச்சலா
மாலையழித்தருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருளருணாச்சலா மாலையழித்தருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருளருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. So welcome everyone to the 144th Jayanthi celebration of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Thank you all for coming. So as you know, we kicked off the centenary celebration of Sri Ramana Ashramam last September, and it culminates with this Jayanthi. And we're very fortunate to have the president of the ashram here with us for the Jayanthi function this morning. And his son is in San Francisco, so we hope he will come here more often and join us for our gatherings. So in terms of the program today, we'll start with a talk by Dr. Anand Ramanan, the president of the ashram. So he's going to talk about 100 years of Sri Ramana Ashramam. Following that, we have a live rendition of the music composition Sri Ramana Tirutondai Tohai by Satya Narayanan and many of the other devotees here in the Bay Area. So Satya had this wish to come up with this offering for the centenary, and Satya being Satya, despite all that happened in both his personal and professional life, he made sure he completed it by the Jayanti. So we released it at the Tampa retreat last week. We've shared the YouTube link with everyone. So it's a brilliant production, really well done, and he's assembled a talented team that's done artwork, singing, so it's really beautiful. And then just to give you all a sense of how many have been moved by this composition, we received an email from a devotee in Madurai this morning. So I'll just read that. And at the Tampa retreat, there were people who didn't know Tamil, but were deeply moved by this offering. It's in the style of Sundara Murthy Nayanar. Anyway, so I'll just read this. It's beautiful. It's from a devotee in Madurai. It's addressed to Dr. Anand Ramanan. So he says, "Dear Sir, Vanakkam. I'm a retired person living in Madurai and a devotee of Sri Bhagavan. I visit Madurai Ramana Mandiram twice a month, and Somasundramanna knows me well. Yesterday, by the grace of Bhagavan, I was fortunate to see and hear the Tirutondai Tohai. I was taken away by the beauty of the verses as well as the devotional singing. It is an out-of-the-world experience. Please convey my gratitude to everyone in this project. Who else but Bhagavan can bring out such a composition and such a rendering? Tamil has three components, Iyal, Isai, and Nadagam, literature, music, and dance drama. This YouTube video has all the three. Iyal is poem verses, Isai is singing and accompanying music, and Nadagam, visuals and painting. We are grateful for the attention to detail. Where else can I find a DR like Jackie the dog and Valli the deer? By including the singing and praises of Humphreys, Masta, and Sabjan, this composition has proved to be an example of the universal nature of Bhagavan's teachings. So thank you again, Satya, congratulations. And it's the power of technology that this offering from the Bay Area has reached all the way to Madurai and offered someone joy. So following this live rendition of the hymn, we have a song by Devi Niyappan, and then we'll conclude as always with Bala Sharanagati, Veda Parayanam and Aarti. It's the first time we're using this facility, but similar to the other one, there's a dining facility next door. So lunch will be at 1, so please don't leave without having food.
So, and only other announcement is some of you have ordered the Hindu book. You've paid for it. I have the books. So if you want to collect your copy, you can talk to me at lunch. So I invite Dr. Anand to talk to us. Thank you. Thank you. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Dear brothers and sisters in Sri Bhagavan, somehow the Bay Area has always naturally felt like home, and without us asking my son Advait, and of course, these days, which kid asks your permission? He chose to be a lawyer in downtown San Francisco, and he was looking forward to being here, but as you know, got called to a meeting. So, but I'm sure I'll trust him in all of your able hands to, so that he doesn't miss any of his back home. It's not clear. Is it good? Uh, as Sunita mentioned, we are completing the centenary event of Sri Ramanashramam. As you know, in 1922, Sri Ramanashramam was the concept of Ramanashramam was formed when Bhagavan gave mukti to Mother Aragammal, and she was given burial in accordance with a Hindu saint at the foothills. And so for the next 6 months, people would come down from above and do the puja, and some of them would go back. Bhagavan finally decided to come down Jayanthi of that year and stayed there. I mean, he probably planned to go back, but when people came to know that he was there, uh, bhikshas were people from the town brought food, and so he kept postponing till I think the there's no need to go back. So, keeping that theme, we continued the centenary function for 15 months. Started from September, 16 months, September of last year till the 31st of this concluding year. But how can we not conclude without holding the function in the Fremont Satsang area, also the home of Ramanashram's recognized charity, Sri Ramana Maharshi Heritage, which headquarters here. And I thank each one of you, and I can now recognize most of you because I've seen you in the ashram, and so namaskaram. So I'll start the topic. So even though 2022, but we stretched it to 2023, and as we know, the ashram is the center of Jnana Marga, practice of Atma Vichara based on Bhagavan's teachings. It was established in 1922, continues to attract sincere devotees from all over the world. And that I'm not tired of saying this. Last year, we got people from 140 countries to the ashram, including Middle East and mainland China. And this is the ashram somewhere in the late 50s to the 60s. We, probably Melkote and I might remember, but yeah. And the what I like to know, the gates of heaven, which welcomes the sincere devotees. And,
And this is how today it looks. And here, the foundation of the ashram will never change. Will preserve the serene and sacred surrounding reminiscent of Bhagavan's corporeal time. And all we do is we just provide some increasing amounts of accommodation and try to allow the devotees to practice Bhagavan's teachings in the vicinity of the shrine, sanctified by his living presence. The ashram fulfills the physical and intellectual nourishment by offering physical food to the body and to the spiritual food to the mind through publication of books, periodicals, and also through the electronic presence. We'll try to also, today my presentation will deal with every department of the ashram, and it's to use a non-Advaitic term, growth and the future. The theme of the centenary which we set was Ramanashramam, the first 100 years, the next 100 years, and for eternity. As we all know, all of you are used to this, the Mother Shrine, then Bhagavan Samadhi Hall, the Old Hall, the Veda Padasala, and then the Goshala, library archives, and then these are the accessory ones, dispensary, the publication department, which is assuming great importance in this changing times, and the social outreach. As I said, the first Sarvadhikari in the ashram 1922 was led by Swami Niranjanananda Swami, and till his Samadhi in 1953. Then his son T.N. Venkatraman, followed by his son V.S. Ramanan, served as presidents till 2020, when I had the blessed opportunity to assume this role. The primary responsibility of the ashram administration was also to communicate with our friends, you the devotees, listen to your suggestions, and answer your queries. As you all know, we try to just maintain the living presence of Bhagavan there. So try to avoid any lectures or any formal public formal guide who introduces or explains Bhagavan's teachings. Because the simple answer is that as Bhagavan had categorically told all of us that he is there guiding us all 24/7. And his living presence is what brings you to the ashram. You're under no illusion, and maintains the vibrancy that one feels. Even it's very when we get the Paurnami where we have 20 lakh visitors, it's very amazing to see them all come into the ashram talking loudly. Then as soon as they enter the gates, then they start quieting. Near the Samadhi, they're all whispering, controlling each one of them. And then they say, when they're leaving, they say, hey, edo pandrathu indha edathila, or something. They feel that without knowing what Bhagavan's living presence is. Oops. And these are the pictures of all of you must have seen Niranjananand Swami on the left, then T.N. Venkatraman before he took sannyasa, my father V.S. Ramanan, and that was when I took over, and with my mother blessing me, 2020. Now, the vision is to keep Sri Ramanashram as a center for diffusion of spiritual knowledge and as a place of sanctity by affording scope for the fulfillment of objects germane to the advancement of spirituality. And this is taken from Bhagavan's will. This is not amazing English, isn't it? 1938, so well written. The ashram management will stay committed to its vision. Then, so we have to, the principles, we have to focus on the original works
composed by Bhagavan or approved by Bhagavan. Bhagavan went through many works written by other, including talks, letters, day by day. He went through the whole manuscript and suggested corrections. So they have his divine approval. And we try to make them globally accessible in as many world languages or Indian languages as possible, keeping the cost affordable. And we use both the print and digital means, also use the social media to bring Bhagavan into many homes through the YouTube, Facebook, Instagram, and WhatsApp. The all the activities conducted in the ashram are as if what Bhagavan started when he was in the bodies. The pujas, the parayana festivals, the kitchen service and devotee. And we also maintain other activities endorsed by Bhagavan, which is the Narayana Seva, the dispensary, Goshala, Veda Padasala and library. We maintain the heritage buildings, maintain the original atmosphere. And as not tired of saying that, Sri Ramanashram is a temple for Advaita Vedanta, where Bhagavan is the only guru. And we try never to solicit funds. And coming to the various departments, if I may say so, Mother Shrine, this is where it began. Thank you so much. And the ashram began as a single hut in 1922. And this is the rocks were moved, and they started as the funds came. Over the next 20 years, the Mother Shrine was built. And this is a semblance to where it was and it's today. And so the urge to build a grand edifice for the mother's samadhi emerged in the early 30s. Bhagavan offered a simple directive. It'll be good if it is constructed well and on a large scale. The grand 4-day Kumbhabhishekam ceremony in 1949 officially consecrated the shrine. Then we have had Kumbhabhishekam in 1957 and 79, 95, 2004 and 2013. So roughly we're getting pretty geared up for the next one. So we welcome each one, all of you, to visit the ashram during that time. This is the Nirvana room, and as you know, we have a ceremony on April 14th, starting at 8 o'clock, and it's live cast, and 8:47 is when Bhagavan shed the mortal coil. So roughly the Aksharamnamalai chanting ends around that time. And this is a interior of that blessed room. And this is how the samadhi used to look, even when it was initially, probably in the early 50s. So you can see how we come through humble means to where we are today. And again, I'd like to point out, even in those days, silence, please, had to be enforced. So I guess the human mind never stops chattering. I don't know. It even more than two is company, right? I think so. So you don't need 20,000 to make. So. And then a little bit construction. You can see this is the mother shrine to the left, and to the right is the old hall. I'll show you more pictures. And now it is expanded to take that space.
And this is the construction going on in the Kumbhabhishekam time. And again, you can see how it looks. Still, there is a gap between the two. And today. Now, this is from 10 days ago, Jayanthi celebration. And on some afternoons where you're lucky to get some samadhi shrine empty like this. This is during Kartikeya Deepam, like that. And historically, Vaidyanath Stapati, the architect of the Mathrubhutisha temple, and K.K. Nambiar meticulously measured the land to determine the location precisely. And a pit was dug, and Bhagavan's samadhi was dug, and Bhagavan's body was placed in a pit facing Arunachala in a full lotus posture. And 1952, Sri Anandamayi Ma laid the foundation stone for a more permanent structure. And 64, the central structure of the shrine with polished black granite was built. And then 72 is 71 or 72, I think, was 70. 70, coinciding with the 20th anniversary of Bhagavan's Mahasamadhi. The building as we know today was built. And this is Old Hall, and it'll be for all of you. It'll be surprised to know that the entrance is not the entrance as we enter today. It was where the Samadhi Hall is. So that is the entrance that in the old days. And these are the older pictures. And this is taken from the Cow Lakshmi side. So you can see that the entrance is facing the current day Bhagavan Samadhi and Mathrubhuteshwar shrine. And the old hall had to undergo reconstruction because of termite damage in the 80s. And this is the view today's from today's old hall. And so all of you must be familiar with this. And don't always. So 1922 was when the construction of Old Hall was started, and by 28 it was done. And 86 extensive deterioration necessitated a major renovation and dismantling. And so basically, as we know, that is the place where people feel is a living presence and are able to have the deepest meditation of their lives. Going to the dining hall, this is the old thing, and I think for the dining hall, nothing has really changed. It's the same way from Bhagavan's time. So some old cooks and Bhagavan having his meal, and how it looks today. Tea time and food. So the 1937 Chinnaswamy recognized the crucial need of having a formal kitchen and constructing a spacious, fully equipped kitchen and dining hall. It was inaugurated September 19. Not able to read now. 38. Oh, okay, I should read here. In 97, a new wing was constructed adjacent to the existing kitchen.
And 2012, the old dining hall underwent a restoration project. And this is prasadam. So this is a fundamental part of Bhagavan's teachings. And, the Veda Padasala, you can see its humble origins. Um, Major Chadwick was sitting, you can obviously can't miss him. He started the Veda Padasala with his own money. And because the ashram went through some tough times after Bhagavan's nirvana. So the Veda Padasala was shut down temporarily. And but then Major Chadwick had the vision to start it. And I think 7 or 8 students. And that's him again. That's how it looks today. And this is 5 years ago, and our former Sendil Ganapadigal, you can see him, is a scholar of thing. Unfortunately, we lost him. But his younger brother, Sabari Ganapadigal, he continues to be the teacher. And I'm glad to announce that we have 27 bright students learning the Veda Padasala. So I'll just move on for paucity of time. But this is, I just put this slide to show what a punishing schedule they have. They get up in the morning at 4:30, and then they recite several times, and then and they have to keep learning till they get it all right. And then after the Brahma Yagna, they have their bath, and then they have to do Sandhya Vandanam. Then they, after breakfast, they come to the shrine, and then from 9 to 11 they have Vedic lessons, and then again 11 to 11:30 they have what we call Madhyanikam, lunch. Afternoon lessons come start at 1, continue till 4. Then again they come for the evening Veda Padasala in the Bhagavan shrine, and then they have an hour of Vedic lessons, and after dinner they have a little lessons in English and mathematics. 9:30 they go to sleep. So we need not feel sorry for you. So yeah, the Goshala. So this is the Goshala when it was built, and the the unique thing about the Goshala is when Mother Shrine was just a thatched hut. This was built with cement and concrete because that's how Bhagavan wanted it. There's just one cow Lakshmi there. And he said, he prophesied that if you build a good uh, Goshala for cow Lakshmi, the ashram will flourish. And then around the ashram, a township will flourish in Ramana Nagar. And around Ramana Nagar, a town, the Tirunamali town will flourish. So how true this is. So just humble. Humble means this is not cow Lakshmi, but some other. Yeah, there it is. And this is Matu Pongal. We celebrated with a lot of splash of color in the ashram, and we're trying to preserve the native breeds of India and try to avoid the the kind of mixed thing, because that also we have to do it for the sake of genetic preservation. So I'm very proud to say we have several varieties. The most important varieties of cows are preserved there. These are Gir and um, well, that's how it looks. And
So 1926, the arrival of Cow Lakshmi marked the start of a remarkable journey of Ashram Goshala. And now we produced over 250 liters of organic milk. And so as 2014, I was able to, I was amidst you and I said that we'll start an old uh, retirement home for the aged cows. I'm very glad to say that it's fully functional and we have around 20 old cows there where they spend their last days in peace and prevented from getting slaughtered. This is in the 70s, we used to have this, the back of the Morbi compound. And then this is how it looks now. And there's an auditorium, as you might have known, in the ground floor, and the library is on the top. And it's the inauguration. And there are over 30,000 very rare books, and I welcome all of you to come and spend some time. You'll be really, really like it. So books, many books are out of print, and we're able to preserve them. And they're very well cataloged so that you should be able to find them. And then the bottom is a Granthalayam, is a auditorium, and this is a typical when we have, on the rare occasions, we have a talk. This is how it looks. The acoustics are really good, as good as this place. And this is an performance, the night. So I'll just skip this. Just 2003 is when we built the Centenary Library. We started in 2012. It was opened, and I'm sure you would have found that impressive 7-foot statue of Dakshinamurti gracing the auditorium quite striking. This is the medical dispensary from the days of Bhagavan, and this is the old dispensary where the patients were seen, and this is a new one. It's in Koranguthottam. This is also undergoing a 100% expansion as we speak. So just quickly. So 1942 is when the old dispensary was inaugurated, and it serves as a vital link to the old dispensary's significance, because it holds the old dispensary. We are preserving it as a historical value because Bhagavan underwent surgeries in the old dispensary. So it is really a holy place. And 2010, it was in dire state of need of repair. So we made it in our archival building, and the old dispensary is a serene photo gallery these days. And the new dispensary has two-storied and has 2,100 square feet each area. And around 150 patients are treated every day, and they given 90 days of free medicine. And along with that, we are very happy that many hospitals outside the town, like a cardiology hospital from Chennai, and then orthopedics from Andhra Pradesh, neurology similarly from Andhra Pradesh and from Australia, ophthalmologist from Coimbatore, and
Ayurvedic doctors from Rajapalayam. They come as a whole group and they treat the patients and give free medicines. And free surgeries are done by moving the patient back in a van to uh, Coimbatore and they're brought back. And this is some details. Just skip it. So it's not a small number. Just take my word for that. So, and we give free medicines, which is again very subsidized because we get our own medicines manufactured by devotees, and it's 15 lakhs of allopathic medicines, free Ayurvedic medicines. The laboratory is done; it's free, free physiotherapist. There are 5 to 6 physicians at any time, and a dentist and a gynecologist. So these are, and we have cardiac defibrillators on campus. So we have 2 in the dispensary and 2 in the ashram, so that we pray to Bhagavan that we never need to use it, but if we need to, we have the latest technology available. And I just want to tell you this, how cheap these medicines are when we make it. So these are medicines which, this dapagliflozin is $20 a tablet in America. And this in India, it's 142 rupees for 30 tablets. I mean, yeah, so you can see, I couldn't resist not taking the slide away. So, same thing, so, I mean, like 3 rupees, 4 rupees, we get this $20 tablet. So I like to think that the diabetic patients in the ashram dispensary are getting as good a treatment as anybody in America is getting for a fraction of the cost. And these are typical. They bring their own van. They get echocardiogram. So it's pretty a good neat test. And of course, then the eye cams are done. And these are the Ramanashramam brand of medicine, so that it is not taken away and sold or anything. But this is, we have like 22 medicines now. So 90 days worth of free medicines are given to the patients. This is really good. And the top of that is a protein supplement. You can see that. Yeah. On top of near Arul bit. So, so it's, we also look up to the physical strength. As you know, because sadhana is a pretty energy consuming process. It's not it's one of indolence. It's pretty tiring. Ayurvedic camp, an archival building, this of course, it was only after Bhagavan's time, and just to establish 2002 and open in 4. We have is a central repository of Bhagavan's humble belongings, more of his output of writings rather than his personal belongings. That you could pack it in a small, tiny suitcase. So, but then all his original writings, so that Bhagavan's teachings and legacy will continue to inspire generations to come. So, and that's how the entrance looks. And these are the things Bhagavan used, the binoculars and the kamandalam and the tumbler that he used. And I think that the camera is the one Dr. TNK used to take his pictures. And it is now resting in the archives. Karthik, these are not golfing equipment. So this is Bhagavan's handwriting. See how neatly, it's almost like a calligraphy, how well is, yeah. It's in Malayalam. So see, Bhagavan is so multilingual. Yeah.
and guest houses. Um, so, I mean, I'll just quickly go over these and what he used to and started with one single dormitory in 1930s to 80 rooms in 82. Now we have 220 rooms, and of course, the attempt is not to um, build rooms all over the neighborhood, which we can do it if we want to, but just to have a sense of priority and purpose. But uh, we in the process of building 50 more rooms now, and I'll just show you pictures of some of them. This is the Morbi guest house before it was renovated. As a heritage, and then this is the new Morbi guest house, and then this is a newer guest house called Achalam, and this is the latest one, and we have put lifts in because more and more of us can't use the stairs, so it's just 21 rooms, and going forward we'll have the guest houses with elevators. It's not luxury, but necessity. And the publication department is something we really are, proud of what we have been doing, and we have been able to uh, release many books of Bhagavan in as many languages as possible. And before coming here, uh, a gentleman from Syria translated 3 books in Arabic, and is and that and one of them has been sold out. And he told me there are study discussion groups in countries like Kuwait, Saudi Arabia on Maharshi's gospel, something that's shaking them out. And he's going to translate 7 more books. And the ashram website is coming in Arabic language pretty soon. And similar thing is without the ashram asking to, an IIT professor in Delhi has started the Who Am I course for ethical education to students. This is the 3rd semester. Started with 16 students. The previous batch was 40. And this time there were 240 applicants for 60 positions. So you can say, and then they study it so seriously. They have a test before and a test after. And they have to record a video of what they learned. And we're trying to get it in all IITs, including IIT Chennai, Mumbai. They're interested. And also in the IIMs. So it's very gratifying to see that, that the publications have gone beyond just physical bound books, that the knowledge can be transmitted through various means. In the So as you know, we are trying to bring out Bhagavan's books. The core books will be brought out in the next 2 years. I'll show you the core books, at least 10 to 12 of them in every language in the world. And we also are, as you all might know, that the Mountain Path will be available free of cost as an app, so starting this January. Then we have the ashram journal Sharanagati, that's also available on an app. We also have the Voice of Arunachala as a 24/7 radio station, and then the ashram Parayana is also available on an app. And we'll keep you informed through the ashram website. And it's done by these 3 remarkable young men, and they're constantly, quietly at work. And so this is just a small thing to say how we are. This Jayanthi, we released 2 Gujarati books, 1 Bengali, and an AI app, which on Bhagavan's teachings.
And we're trying to get all these languages. There are some books, but we're trying to look for translators because they've been translated in the past, but some of those translations, they're really not, that's not the language spoken these days. So trying to get it where the modern day people will read it. Yeah, so. And these are some, we thought these are core books. Talks with Ramana Maharshi, Letters, Day by Day, Collected Works of Ramana Maharshi, Maha Gospel, Words of Grace, Ramana Maharshi, Path of Self-Knowledge, Teachings in His Own Words, Guru Ramana Bhagavan, and then Self-Realization, B.B. Narsasabi, be as you are. And this is the progress that we have made. And some of them we have it in all languages. Some we should have it pretty soon. And as I said, we're looking for translators. It's a bookstore. And any book that's coming out these days will be brought out as an e-book. And some of the free e-books are given for free downloads on the website. They're available on the Amazon versions. And they'll bring it in every world language and using latest technology. And we're helped by a friend from Adobe here. I just won't mention names. Going back. Audiobooks have been also brought out. We'll just quickly go through. The Mountain Path and Sharanagati, and then Tamil Ramanodiyam and have all been supported. The Mountain Path, we are very excited because it's going through a complete format change. And we're going to make it available electronically. And then we are going to make it all about Bhagavan's teachings. And the focus will be on that and the Advaita Vedanta. And with a big emphasis on youth and children, and make the magazine attractive for larger groups. And we'll make it available free of cost on the apps right away. Sharanagati is a monthly magazine, and over 25,000 people get it. And so we'll use technology to share downloadable links on the WhatsApp, Facebook pages, and use the other organizations like Chinmaya Mission, Ramakrishna Mission. And they are being so nice with us. For them, Bhagavan, the respect for Bhagavan is just something to be heard, to be believed. And they said they'll do anything to promote Bhagavan's books anywhere in the world. So both these two institutions. This is the Android app and iPhone app, the radio station. Please check it out. It's pretty decent. And, it plays a variety of content, songs, sacred chants, and readings from Bhagavan's works. So you're always connected to the power of Arunachala, even while driving in the Bay Area. So then there's a Parayana app. We have it, and you can chant and learn the apps. And it will also, the Sanskrit and the Telugu version will also be brought out soon, pretty soon. The Mountain Path app, has, you can search magazines going back, the first journal, first issue, and then we'll have till this current issues. And it's made a searchable feature. And yeah, these are future. This is our website. And,
the bookstore site. And very excited about the YouTube channel, because you must have seen, we can see the Parayana and both the Veda Parayana and the Tamil Parayana every day. And so the close to 8 million views have been on the site, which is something just very, very encouraging. And the Facebook page in 2014 had said we'd like to have 1 million eyes on that, but we have 3 times the number, 1.5 million. And it's in Tamil, English, Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Gujarati, Spanish, French, and Czech languages. And Arabic one might also come soon. Instagram, WhatsApp pages, and then some movies are being made because of the centenary. And a famous movie, daughter of a movie director in Tamil, is going to make a 26 series thing on Bhagavan, and a full-length feature movie is being made on Bhagavan too by a Kannada producer. And this will be on OTT and in 5 languages simultaneously. And yeah, the social activities. Narayana Seva is something I'll say and then I'll quickly move. So what we started with a small number, I think around 1,200 to 1,400 free meals are done every day. 400-500 are what you see outside the ashram, but we also supply it to the town municipality, to the hospital, which we started in COVID when relatives didn't have food to eat of sick people. So that's continuing. And then a couple of orphanages are getting nutritious food. And we also renovated temples and water bodies, because environmentally, like here, we get bucket loads of rain, and it's now no longer those little drip rainwater. So we try to store it in water tanks. And this is just an Narayana Seva. You can just to see the lines on some days. So the temples around the ashram, they all were in a bad shape, and we have gone, and that has been a part of our thing. So I would like all of you to check the Pandava temple just behind Sheshadri ashram. It's totally built by ashram. It's so quiet, peaceful. It's a very spiritual experience. It's please next time just go up there. And Pachayaman temple, Power Kundru, all part of Bhagavan's legacy. Sorry. These are all just some photos. I'll just go quickly away. And then the water tanks renovation is very important. So the Pali Tirtham is the one you all know. We keep doing it constantly. Pandava Tirtham and Nandi Kulam is two other places we have done. And this is an example of Pali Tirtham, how the desilting is done. And then this Pandava Tirtham is a beautiful lake. And we built walls around it. And there's another lake, Nandi Kulam, before and during and after. So you can have step wells to that. Then Tiruchuri, we built a library building, and so that's 2,800 square feet. We do the environmental conservation by protecting the environment around the hill. Over 30,000 trees have been planted by the ashram. These are all our workers. They go all over, they preserve the land,
And I'm sure, very happy to report that there are almost 100 deer now on the hill. So with all these vegetation, they are. So it's truly becoming a forest. Yeah, it's hard work because first few months they have to support the tree. They take water from below many days and just water those plants. And the future looks bright and colorful thanks to you. So even though said we have done this or something, I it's that in me my ego. Nothing has been done by any of us. It's all Bhagavan's will. Not a blade of grass moves without Bhagavan's will, and we're just very happy to be part of that grace. And our biggest strength is devotees. And so please continue this. You're all apostles of Bhagavan, and continue this wonderful tradition of representing him well, and also having the satsangs, because it helps all of us. And I tell you, the Swanubhuti will spread all over. The chanting that we have today will have such a subtle effect all over the Bay Area. So I'll taken much of your time, and thank you so much for your attention. Om Namo Bhagavate Shri Ramnaya. Yeah. Of course, we don't have time for questions. Yeah. Yeah, sure. I'll be with you. Thank you so much. Oh. See? Yes, We see the invocations. And yeah, what is the, I want to pull that close to you. Then we can switch. When he's talking, you can switch the mic. அண்டமெல்லாம் உய்ய ஆய்ந்தான்மத்தானத்தே ஆழ்ந்து நின்று அண்டமெல்லாம்
இடமெல்லாம் உயர் ஆய்ந்தான்மத்தானத்தே ஆழ்ந்து நின்று கண்டவன் நாரென்று கேட்டு கண்டவன் நாரென்று கேட்டு ஆன்ம தேசத்தை காட்டுவனின் கண்டவன் நாரென்று கேட்டு ஆன்ம தேசத்தை காட்டுவனின் தொண்டர் குழாம் நாம தேவாரம் யாம் பாடி தோய்ந்துருக தொண்டர் குழாம் நாம தேவாரம் யாம் பாடி தோய்ந்துருக கொண்டல் கணேசாம் கணேசாம் எம் கோல் நீக்கி தாளின் கீழ் கூட்டுவையே கணேசாம் எம் கோல் நீக்கி தாளின் கீழ் கூட்டுவையே கணேசா நின் தாளின் கீழ் கூட்டுவையே ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. அன்போடும் நாமம் கேள் அன்பர்தம் அன்பருக்கு அன்பராய் இடவருள் அருணாச்சலா. Let me be the votary of the votaries of those who hear thy name with love, O Arunachala. Bhagavan Sri Ramana Maharshi pleaded to Lord Arunachala on behalf of all devotees in verse 104 of Arunachala Aksharamanamale to bestow grace, to be a servitor to devotees of the Lord Arunachala. As there are countless rocks and pebbles at the base of Arunachala, so are the devotees of Sri Bhagavan. In the life experiences of these devotees, one can clearly see, as an amalaka fruit on one's palm, that Bhagavan's grace completely filled their lives. On the occasion of the 100th year celebrations of Sri Ramanashramam, we from the San Francisco Bay Area Ramana Satsang present this, Sri Ramana Tirutondar Togai, a musical offering of a set of 20 prayer verses that celebrates 108 devotees of Bhagavan. The verses were inspired by Sri Sundaramurti Nayanar's Tirutondar Togai that sings the names of all the 63 Shaiva saints and Sri Ramana Peri Puranam, a collection of biographies of 75 of Bhagavan's devotees written by Thiru V. Ganesan. We consider this presentation of Sri Ramana Tirutondar Togai as a true blessing from Bhagavan to have the chance to chant the names of Sri Bhagavan's devotees. We surrender this work at the feet of Sri Bhagavan. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. அருள்வாய் குரு ரமணரடியார் குமடியேன் அமலத்தில் நிலை பெற்ற அழகம்மை கடியேன் அருணை வாழ் குரு ரமணரடியார் குமடியேன் அமலத்தில் நிலை பெற்ற அழகம்மை கடியேன் தருண நாள் தவமூம்பும் சேஷாதி கடியேன் தந்தையாய் காத்துய்ந்த பழனி குமடியேன் தருண நாள் தவமூம்பும் சேஷாதி கடியேன்
தந்தையாய் காத்துய்ந்த பழனி குமடியேன் கருணையால் நானும் கைவல்ய நருள கருவிட்ட சிவபிரகாசத்திற்குமடியே கருணையால் நானும் கைவல்ய நருள கருவிட்ட சிவபிரகாசத்திற்குமடியே சுரணையோடே வசை பெருமாளுக்கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே சுரணையோடே வசை பெருமாளுக்கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே நாவெல்லாம் தித்திக்க பகவானின் நாமம் நாமுய்யாரு காவிய கண்டனாக்கடியேன் நாவெல்லாம் தித்திக்க பகவானின் நாமம் நாமுய்யாரு காவிய கண்டனாக்கடியேன் சேவைக்குள் ரமண சிவம் காண்டாமநாதன் சேஷைய கம்பீரம் அன்னார்க்குமடியேன் சேவைக்குள் ரமண சிவம் காண்டாமநாதன் சேஷைய கம்பீரம் அன்னார்க்குமடியே பாவத்தில் வழுவானில் சத்குருவை காட்டி பாய்ந்த துதி பாடி பகவான் வாய் மலர்த்தும் பாவத்தில் வழுவானில் சத்குருவை காட்டி பாய்ந்த துதி பாடி பகவான் வாய் மலர்த்தும் தூவித்தம் வெங்கடன ரமணர் குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே தூவித்தம் வெங்கடன ரமணர் குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே வானீங்கி பாலூட்ட வந்தாள உமை போல் வாய் திறந்த முதோட்டும் நம்மை கடியே வானீங்கி பாலூட்ட வந்தாள உமை போல் வாய் திறந்த முதோட்டும் நம்மை கடியே பூந்தேத்து நீராட்டும் மீனாட்சி கடியேன் பூன் தூக்கி வருதே சுரம்மை குமடியேன் பூந்தேத்து நீராட்டும் மீனாட்சி கடியேன் பூந்தூக்கி வருதே சுரம்மை குமடியேன் காண்கீரையாய்ந்தாக்கும் பாட்டி குமடியே கைபடவே சமை தன்னம் இதமிட்ட தவத்தார் காண்கீரையாய்ந்தாக்கும் பாட்டி குமடியே கைபடவே சமை தன்னம் இதமிட்ட தவத்தார் தூணல்லால் முதலிக்கும் எச்சம்மை கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே தூணல்லால் முதலிக்கும் எச்சம்மை கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே அருள்ஞானி சாது நடனானந்த கடியேன் அகநாடு கயநாடு ரம்பீசு கடியேன் அருள்ஞானி சாது நடனானந்த கடியேன் அகநாடு கயநாடு ரம்பீசு கடியேன் உருநாட்டம் துறஞானி மஸ்தானு கடியேன் உயிர் தோழ ரங்கன் மணி சாப்ஜானு கடியேன் உருநாட்டம் துறஞானி மஸ்தானு கடியேன் உயிர் தோழ ரங்கன் மணி சாப்ஜானு கடியேன் இருள் நீக்கும் தாரகமம் இருவாரட்சரத்தை எல்லோர்க்கும் அருள் சுந்தரே செய்ய கடியே இருள் நீக்கும் தாரகமம் இருவாரட்சரத்தை எல்லோர்க்கும் அருள் சுந்தரே செய்ய கடியே சுரனார்க்கு சரண் பாடும் மணவாசி கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே சுரனார்க்கு சரண் பாடும் மணவாசி கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கநாதாளே ஆனாரூட சாஸ்திரி குமடியே ஆசிரமத்து குழைத்தோயும் சாமாவு கடியேன் ஆனாரூட சாஸ்திரி குமடியே
ஆசிரமத்தில் குழைத்தோயும் சாமாவுக்கடியே நாடும் ராஜாவமஞ்சலா கடியே நெடும் பாதையில் ராமசாமிக்கும் அடியே நாடு ராஜாவமஞ்சலா கடியே நெடும் பாதையில் ராமசாமிக்கும் அடியே சீஞானி சரிதத்தை வரை நரசிம்மையர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிக்ஷுவுடன் சுத்தானந்தர்க்கும் சீஞானி சரிதத்தை வரை நரசிம்மையர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிக்ஷுவுடன் சுத்தானந்தர்க்கும் தூதேவுள் சேர்குஞ்சு சுவாமி குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே தூதேவு சேர்குஞ்சு சுவாமி குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே. கருணை தேசிகளை பைந்தமிழால் போற்றி பாயிரங்கள் யாத்தளித்த முருகனார் கடியே பரங்கருணை தேசிகனை பைந்தமிழால் போற்றி பாயிரங்கள் யாத்தளித்த முருகனார் கடியே அருங்கவிதை 40 பொருளை பயின்று அவனி குறை லட்சுமண சருமாவு கடியே அருங்கவிதை 40 பொருளை பயின்று அவனி குறை லட்சுமண சருமாவு கடியே குரங்கு பிடி பிடி தேவராஜர் குமடியே குருநாமம் துதி விஸ்வநாதர் குமடியே குரங்கு பிடி பிடி தேவராஜர் குமடியே குருநாமம் துதி விஸ்வநாதர் குமடியே துரங்க மொழி சாது அருணாச்சல குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே துரங்க மொழி சாது அருணாச்சல குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே. ஆனிரைமை ஞானி பசுலக்ஷ்மி குமடியே ஆண்வள்ளி நாய் ஜாக்கி காக்கை குமடியே ஆனிரைமை ஞானி பசுலக்ஷ்மி குமடியே ஆண்வள்ளி நாய் ஜாக்கி காக்கை குமடியே தூணெறிய தெய்வரத ஜெகதீச கடியே துறவணைக்க ஆழண்ணாமலையார் குமடியே தூணெறிய தெய்வரத ஜெகதீச கடியே துறவணைக்க ஆழண்ணாமலையார் குமடியே பார்நெடுக பறை கொட்டும் பால்வர்க்கும் பரன் வாக்கை இதம் கேட்டு பதித்தார் குமடியே பால்நெடுக பறை கொட்டும் பால்வர்க்கும் பரன் வாக்கை இதம் கேட்டு பதித்தார் குமடியே சூர்கலைந்த முனகலால் வேங்கட கடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே சூர்கலைந்த உனகலால் வேங்கட கடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே. பூதலத்தை பகவான் தன் சந்நிதியை கனவில் பூத்தபடி நிறுவச்சு நம்பியார் கடியே பூதலத்தை பகவான் தன் சந்நிதியை கனவில் பூத்தபடி நிறுவச்சு நம்பியார் கடியே வாதிலர் பவாதிட்டார் மௌரீசு கடியே வானேகி சோகம் கணிந்திரை குமடியே வாதிலர் பவாதிட்டார் மௌரீசு கடியே வானேகி சோகம் கணிந்திரை குமடியே மேதினியில் தீர்த்தம் செல்கோகனு குமடியே நீலபயம் கே சுப்பராமைய கடியே மேதினியில் தீர்த்தம் செல்கோகனு குமடியே நீலபயம் கே சுப்பராமைய கடியே ஜோதி ஒளி காணும் நாராயண குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே ஜோதி ஒளி காணும் நாராயண குமடியே சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காலே.
ஈசத்தை உதிதேசன் பக்தர்க்காய் சமைத்து நேசந்த கணலன் சொல் தனல் முன் கேட்டாழ்ந்த ஈசத்தை உதிதேசன் பக்தர்க்காய் சமைத்து நேசந்த கணலன் சொல் தனல் முன் கேட்டாழ்ந்த ஸ்ரீசாந்தம் சம்பூர்ணம் சேசங்கரம்ம தேசுடைய சுப்பம்மை லோகம்மை கடியே ஸ்ரீசாந்தம் சம்பூர்ணம் சேசங்கரம்ம தேசுடைய சுப்பம்மை லோகம்மை கடியே தேசாதி தேசத்து தொண்டர்களுய தேவன் சந்நிதி சூழும் ஆசிரமம் நிறுவி தேசாதி தேசத்து தொண்டர்களுய தேவன் சந்நிதி சூழும் ஆசிரமம் நிறுவி தோஷமராய் சின்ன சுவாமி குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காடே தோஷமராய் சின்ன சுவாமி குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காடே வெள்ளத்தை தக்கையாய் செல் ராமச்சந்திரா வெள்ளத்தை படைத்திட்ட மாதவசி தீர்த்த வெள்ளத்தை தக்கையாய் செல் ராமச்சந்திரா வெள்ளத்தை படைத்திட்ட மாதவசி தீர்த்த உள்ளத்தினில் கூட ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு பிறப்பில் குருவாக்களுய்ந்த பலராமர் உள்ளத்தினில் கூட ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு பிறப்பில் குருவாக்களுய்ந்த பலராமர் தெல்லத்திரச்சகத ஸ்ரீ ஜகல யோகி தேவனுடனோவை பிராமணியம் சாது தெல்லத்திரச்சகத ஸ்ரீ ஜகல யோகி தேவனுடனோவை பிராமணியம் சாது சொல்லையுள் திடப்பட்டோர் யாவர்க்கும் அடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காளே சொல்லையுள் திடப்பட்டோர் யாவர்க்கும் அடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காளே தேகமதன் பாவமிழந்தேகமொரு கோவில் தேவந்த கோவில் கேவலார் கடியே தேகமதன் பாவமிழந்தேகமொரு கோவில் தேவந்த கோவில் கேவலார் கடியே தேகிலிய யார் என்ற துரையாரனந்த தெய்வத்தை பணி ராமகிருஷ்ணா நடேச தேகிலிய யார் என்ற துரையாரனந்த தெய்வத்தை பணி ராமகிருஷ்ணா நடேச ஏகனுதில் சந்தோஷம் ஏது சிவனந்த ஏமத்த சேவித்த வைகுந்தவாச ஏகனுதில் சந்தோஷம் ஏது சிவனந்த ஏமத்த சேவித்த வைகுந்தவாச சோகமரு சேவகயாவர் குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காளே சோகமரு சேவகயாவர் குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காளே மண்டகத்தை வரு தெய்வம் மலர் பாதம் பிடித்து மாலவனை வெல்ரங்க சாமி குமடியேன் மண்டகத்தை வரு தெய்வம் மலர் பாதம் பிடித்து மாலவனை வெல்ரங்க சாமி குமடியேன் வெண்ணொளி கேவலா சுப்பிரமணி கடியே வினய சத்யானந்த ரத்னத்திற்கடியே வெண்ணொளி கேவலா சுப்பிரமணி கடியே வினய சத்யானந்த ரத்னத்திற்கடியே உன்னிலைத்து உணயோகி ராமைய கடியே உயர் வைத்திய கிருஷ்ணமூர்த்தி குமடியே உன்னிலைத்து உணயோகி ராமைய கடியே உயர் வைத்திய கிருஷ்ணமூர்த்தி குமடியே சுண்ணமண வெண்மனத்து செய்யது குமடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனார் காளே சுண்ணமண வெண்மனத்து செய்யது குமடியேன்
சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. எப்போதும் நின்னோடு யானுள்ள நஞ்சே என்ற பயம் பெருமாத ஜானகி கடியேன். எப்போதும் நின்னோடு யானுள்ள நஞ்சே என்ற பயம் பெருமாத ஜானகி கடியேன். இப்போது வந்தனை பெலினி ஜபங்கள் எதற்கென்று இறைவா கலகமடைந்த பாபாஜி கடியேன். இப்போது வந்தனை பெலினி ஜபங்கள் எதற்கென்று இறைவா கலகமடைந்த பாபாஜி கடியேன். தப்பாது தான் கண்ட ராபர்ட் கடியேன். தவன் மேலும் தரு சுவாமிநாதனுக்கும் அடியேன். தப்பாது தான் கண்ட ராபர்ட் கடியேன். தவன் மேலும் தரு சுவாமிநாதனுக்கும் அடியேன். துப்பான மௌனத்தள் மகதேவ கடியேன். சோழமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. துப்பான மௌனத்தள் மகதேவ கடியேன். சோழமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. எந்த இடு பிச்சையன் ஞானமெனும் யோகி எளியன்றம் சுரகுமாரடியார்க்கும் அடியேன். எந்த இடு பிச்சையன் ஞானமெனும் யோகி எளியன்றம் சுரகுமாரடியார்க்கும் அடியேன். எந்த அரு சந்நிதியில் வந்த மந்தே ஆத்ம ஏகாந்தம் கண்டு இந்த லக்ஷ்மண கடியேன். எந்த அரு சந்நிதியில் வந்த மந்தே ஆத்ம ஏகாந்தம் கண்டு இந்த லக்ஷ்மண கடியேன். எந்தை முனம் முட்புடிவே சிவராமர் கடியேன். எழுவதன சிகை மழி நடேசனுக்கும் அடியேன். எந்தை முனம் முட்புடிவே சிவராமர் கடியேன். எழுவதன சிகை மழி நடேசனுக்கும் அடியேன். குருகுள் கண்ணாவி கடியேன். சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. தொந்தமிலன் குருகுள் கண்ணாவி கடியேன். சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. அருஜோதி திருவுருவை நிழப்படமாய் பிடித்தே அவனிக்கு தரும் கிருஷ்ணசாமிக்கும் அடியேன். அருஜோதி திருவுருவை நிழப்படமாய் பிடித்தே அவனிக்கு தரும் கிருஷ்ணசாமிக்கும் அடியேன். இரு கண்கள் வருட குணமுற்றான்ம தீட்சை இறை அருளை எழுந்தெழுது ஆஸ்வானுக்கடியேன். இரு கண்கள் வருட குணமுற்றான்ம தீட்சை இறை அருளை எழுந்தெழுது ஆஸ்வானுக்கடியேன். கருவெள்ளை பழங்காட்டு பிராப்திக்கும் அடியேன். கருத்தாக சமைத்தார் நடேசனுக்கும் அடியேன். கருவெள்ளை பழங்காட்டு பிராப்திக்கும் அடியேன். கருத்தாக சமைத்தார் நடேசனுக்கும் அடியேன். சுருவத்தில் ஜோதி காண்போழ்க்கும் அடியேன். சோழமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. சுருவத்தில் ஜோதி காண்போழ்க்கும் அடியேன். சோழமலை ஸ்ரீரமண சொக்கனாக்காளே. துயவடிய தானு இந்த நோய்க்கும் அடியேன். தூவிதய தாய் நாகலட்சுமிக்கும் அடியேன். துயவடிய தானு இந்த நோய்க்கும் அடியேன். தூவிதய தாய் நாகலட்சுமிக்கும் அடியேன். அயராது பகவன் சொல் நடப்பெல்லாம் கவனித்து அஞ்சல்கள் வரை சூரினாகம்மை கடியேன். அயராது பகவன் சொல் நடப்பெல்லாம் கவனித்து அஞ்சல்கள் வரை சூரினாகம்மை கடியேன். உயிர் குருவை போற்று துதி பாடல்கெல்லாம் உயிருக்கும் பன்னிசை சுலோச்சனைக்கும் அடியேன். உயர் குருவை போற்று துதி பாடல்கெல்லாம் உயிருக்கும் பன்னிசை சுலோச்சனைக்கும் அடியேன்.
சுயம் சேர்ந்த ஜெயந்தி தினம் கனகம்மை கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. சுயம் சேர்ந்த ஜெயந்தி தினம் கனகம்மை கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. பொழிவாய் பகவான் முன் பாமாலையாது பாடியருள் ஸ்ரீ சாதுவோ மேற்குமடியேன். பார்ப்பொழிவாய் பகவான் முன் பாமாலையாது பாடியருள் ஸ்ரீ சாதுவோ மேற்குமடியேன். நூற்றாண்டாய் ஆசிரமம் சீரோடு செழிக்க நோன்பேற்று ஞானியருள் சந்நிதியை காக்க. நூற்றாண்டாய் ஆசிரமம் சீரோடு செழிக்க நோன்பேற்று ஞானியருள் சந்நிதியை காக்க. தேற்றமுடனே இந்த சுந்தரக்கும் அடிக்கும் திரு ரமணானந்தர்க்கும் மற்றவர்க்கும் அடியேன். தேற்றமுடனே இந்த சுந்தரக்கும் அடிக்கும் திரு ரமணானந்தர்க்கும் மற்றவர்க்கும் அடியேன். தோற்றமொழி தாழ்ந்தபடி உடையார்க்கும் அடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. தோற்றமொழி தாழ்ந்தபடி உடையார்க்கும் அடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. திருவென்று குரு சொற்கே சின்னையாட்டடியேன் ராஜேஸ்வரானந்த அடியார்க்கும் அடியேன். இருவென்ற குரு சொற்கே சின்னையாட்டடியேன் ராஜேஸ்வரானந்த அடியார்க்கும் அடியேன். இருபெருக்கை இருக்கை தரு கவுண்டர்க்கும் அடியேன் ராமனாய் காண் ராமதாசர்க்கும் அடியேன். இருபேர்க்கை இருக்கை தரு கவுண்டர்க்கும் அடியேன் ராமனாய் காண் ராமதாசர்க்கும் அடியேன். முருகுமென் சத்பக்த பகவத்து கடியேன் முடியாதான் முடி தீண்டும் சொப்புக்கும் அடியேன். முருகுமென் சத்பக்த பகவத்து கடியேன் முடியாதான் முடி தீண்டும் சொப்புக்கும் அடியேன். சொருபத்தை கண்டு பணி ஒத்தண்ட கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. சொருபத்தை கண்டு பணி ஒத்தண்ட கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. வான்மாறி பெய்தார் போல் மறுபூமி துளிக்க வையகத்தை வந்தாய் நின் பேரன்பு கடியேன். வான்மாறி பெய்தார் போல் மறுபூமி துளிக்க வையகத்தை வந்தாய் நின் பேரன்பு கடியேன். தேமாறி நெய்யோடு தெள்ளமுது சுவைக்க தெய்வ குரு தந்தாய தீஞ்சுவைக்கும் அடியேன். தேமாறி நெய்யோடு தெள்ளமுது சுவைக்க தெய்வ குரு தந்தாய தீஞ்சுவைக்கும் அடியேன். ஆன்மாவின் மெய்மார்க்கம் அடியார்கள் எவர்க்கும் ஐயமரையீந்தாயு நீகைக்கும் அடியேன். ஆன்மாவின் மெய்மார்க்கம் அடியார்கள் எவர்க்கும் ஐயமரையீந்தாயு நீகைக்கும் அடியேன். சூழ்மாயும் பொய் தீரும் சுகம் கண்ட கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. சூழ்மாயும் பொய் தீரும் சுகம் கண்ட கடியேன் சோணமலை ஸ்ரீரமண சொக்க நாட்டாளே. அம்மையும் நீ அப்பனும் நீ அடியோங்க கருளும் ஆதி குரு அச்சிவலி கோவணத்தை தரித்தே. அம்மையும் நீ அப்பனும் நீ அடியோங்க கருளும் ஆதி குரு அச்சிவனி கோவணத்தை தரித்தே. எம்மையுமே கொள்ள இறங்கி வரும் கனிவே எண்ணற்றொனில் தொண்டர் யாவர்க்கும் அடியேன். எம்மையுமே கொள்ள இறங்கி வரும் கனிவே எண்ணற்றொனில் தொண்டர் யாவர்க்கும் அடியேன். உன்மடியே உள்ளிணைந்து உள்ளொளியில் கலந்தார்
உத்தமத்தை பாடச் செய் உன் கருணை குறித்தாய். உம்மடியே உள்நினைந்து உள்ளொளியில் கலந்தார். உத்தமத்தை பாடச் செய் உன் கருணை குறித்தாய். செம்மலையமையேற்றுதல் அன்ப தொகையால் சேமமுற ஸ்ரீரமண சிவமாக்கி அருளே. செம்மலையமையேற்றுதல் அன்ப தொகையால் சேமமுற ஸ்ரீரமண சிவமாக்கி அருளே. சேமமுற ஸ்ரீரமண சிவமாக்கி அருளே. சேமமுற ஸ்ரீரமண சிவமாக்கி அருளே. Namo. So, the first Thiruvannamalai Padigam starts like Odima Malargal Tuvi. Upper Peruman in this Tevara Padigam depicts his love and single-pointed exclusive devotion to Annamalaya. This kind of devotion will bestow liberation to his devotees. ஓதிமா மலர்கள் தூவி உமையவள் மங்காமிக்க சோதியே துளங்குமெந்தோள் சுடர்மழு படகினானே ஆதிகே அமரர்கோவே அணியராமலையுளானே நீதியால் நின்னை அல்லால் நினையுமா நினைவிலேனே வந்தனை வென்ற இன்சொல் பாவையோர் பங்கானீல கண்டனே கார்கொள் கொன்றை கடவுளே கமல பாதா அண்டனே அமரர்கோவே அணியராமலையுளானே தொண்டனே உன்னை அல்லால் சொல்லுமா சொல்லிலேனே உருவமும் உயிரும் ஆகி ஓதிய உலகுக்கெல்லாம் பெருவினை பிறப்பு வீடாய் நின்ற என் பெருமான் மிக்க அருவி பொன் சொரியும் மண்ணா மலையுலாய் அண்டர்கோவே மறுபனின் பாதம் அல்லால் மற்றொரு மாடிலேனே பிறையணி முடியினானே பிங்ககா பெண்ணோர் பாகா மறைவாலா இறைவா வண்டார் கொன்றையார் வாமதேவா அறைகளல் அமரரே தூ அணியனாமலையுளானே இறைவனே உன்னை அல்லால் யாதும் நான் நினைவிலேனே பார்த்தனுக்கன்று நல்கி பாசுபதத்தை ஈந்தாய் நீர்த்ததும் முலாவு கங்கை நெடுமுடி நிலாவ வைத்தாய் ஆர்த்து வந்தீண்டு கொண்டல் அணியனாமலையுளானே தீர்த்தனே நிந்தன் பாத திரமலால் திரமீலேனே இரக்கமுன்றாதும் இல்லா காலனை கடிந்த எம்மான் உரத்தினால் வரையை யூக்க ஒரு விரல் நுதியினாலே அரக்கனை நெறித்த அண்ணா
மலையுளாய் அமரரேரே சிரத்தினால் வணங்கி ஏத்தி திருவடி மரப்பிலேனே. The next Tiruvannamalai Padikam, it starts like Vattanai. Tirunavukarasar in this Thevara Padikam extols the facet that Annamalaya liberates the devotees who think of him. Ninikka Mukti Tarum Talam. In every verse, he emphasizes that the only way to realize the self is by holding on to him and surrendering completely to Annamalaya. We even know at the end of every stanza in this Padikam means that, will I ever realize myself without your grace? வட்டனை மதி சூடிய வானவர் சிட்டனை திருவண்ணாமலையனை இட்டனை இகழ்ந்தார்புறம் முன்றையும் அட்டனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. வானனை மதி சூடிய மைந்தனை தேனனை திருவண்ணாமலையனை ஏனனை இகழ்ந்தார்புறம் முன்றைத ஆனனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. மத்தனை மத யானை உரித்தயம் சித்தனை திருவண்ணாமலையனை முத்தனை முனிந்தார்புறம் முன்றைத அத்தனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. காட்டனை கலக்கும் வினை போயர தேற்றனை திருவண்ணாமலையனை கூட்டனை கொடி யார்புறம் முன்றைத அற்றனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. மின்னனை வினை தீர்த்தனை ஆட்கொண்ட தேனனை திருவண்ணாமலையனை என்னனை இகழ்ந்தார்புறம் முன்றைத அன்னனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. மன்றனை மதி யாதவன் வேள்வி மேல் சென்றனை திருவண்ணாமலையனை வென்றனை வெகுண்டார்புறம் முன்றையும் கொன்றனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. வீரனை விட முண்டனை விண்ணவ தீரனை திருவண்ணாமலையனை ஊரனை உணரார்புறம் முன்றைத ஆரனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. கருவினை கடல் வாய்விட முண்டயம் திருவினை திருவண்ணாமலையனை உருவினை உணரார்புறம் முன்றைத அருவினை அடியேன் மறந்துய்வனோ. அறுத்தனை அற வைந்தலை நாகத்தை திருத்தனை திருவண்ணாமலையனை கருத்தனை கடி யார்புறம் முன்றைத அறுத்தனை அடியேன் மறந்துய்வனோ. அரக்கனை அலர் அவ்விரல் ஊன்றிய திருத்தனை திருவண்ணாமலையனை இரக்கமா என்னுடல் ஒரு நோய்களை துறக்கனின் தொண்டனின் மறந்துய்வனோ. ஓம் நமோ பகவதி ஸ்ரீ அருணாச்சல ரமணாய. शरणागति शरणागति परना शरणागति परना இனி புகத்துணைதான் ஏது நீ புகழாய் இனி புகத்துணைதான் ஏது
நீ புகழாய் சரணாகதி ஸ்மரணாகதி பலம் அருணாச்சல நீரை ரமணா ஸ்மரணாகதி பலம் அருணாச்சல நீரை ரமணா கருணா வருணா ஸ்ரீரமணா கருணா வருணா சரணாகதி தருணம் இது அன்றோ உன் கருணை நோக்கவே தருணம் இது அன்றோ உன் கருணை நோக்கவே கால ஹரணமாக்கிடில் என் செய்வேன் கால ஹரணமாக்கிடில் என் செய்வேன் துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க என் அன்ப உலகத் துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க என் அன்ப இன்னம் பராமுகம் என்னா தாளாதையா ஸ்ரீவேதிய இன்னம் பராமுகம் என்னா தாளாதையா ஸ்ரீரமணா சரணாகதி பரனா இனி புகத்துணைதான் ஏது நீ புகழாய் சரணாகதி
गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः। एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। खद्रुद्राय प्रचेतसे मीडुष्टमाय तव्यसे वोचेमशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मध्याय हन्तये तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् नवयजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। ॐ
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मर्दञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे सदाशिवो। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगा यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परा अन्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दग्धं विपापं परमेश्मभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमद्य सग्रस्तं तत्रापि दग्धं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। मंगलम संपति सुंदरी सुंदरे सात्मजाय मंगलम वरपराशर गोत्र जाताय प्रमादिसुतनुषि पुनर्वसु भवाय जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम सर्वशक्तियुताय सर्वसमभावाय सर्वलोकैकहितसाधकाय साधु सद्गुरुवर्य रमणाय भगवते पादसेवक राम भावनाय जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम। வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே
இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே, இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே, பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழியவே, பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழியவே, பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே, பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே, வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே, சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே, தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே, தட்டில்லாத நித்திய ஜீவன் தத்துவமோங்கவே, தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே, தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே, எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே, எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே, எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறைவகிக்கவே, எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறைவகிக்கவே, வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே, சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே, சூழ்க சூழ்கவே, சூழ்க சூழ்கவே. Yeah, so that concludes the Jayanthi function and the centenary celebration. So very grand finale. Thanks everyone. So as I said in the beginning, there is food. So please don't leave without having lunch. But you can all continue to come forward and offer aarti. Thank you. கண்ணால் உனது கதிர்முகம் நாங்கள் காணப்பே, கண்ணால் கண்ணால் ஆம்பயனார்தனம் என்பாரால், எண்ணான் என்றார் இதய தொழிலும் ரமண பேர், அண்ணாமலையான் புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம், இதா ஒரு கோடியினர் போலொளிரும் ரமண பேர், உதார குணாளன் உவப்பது நோக்கி உவப்பாரால், சுதாவடிவான ஸ்வரூபானந்த சுயஞ்சோதி, அதாவெமையாண்டாள் புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம், குலவும் தொண்டர் கூடி தம்மில் கொண்டாடும், தலைவன் பேச்சே தம்முணவாக தழைப்பாரால், இலகும் புகழால் என் திசை கோர்த்த ரமணன் பேச்சு, அழகில் களிப்பாம் புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம், மேலின் வண்ணம் புகழின் வண்ணம் பொலி வண்ணம், தெருளின் வண்ணம் திருவின் வண்ணம் திகழ் வண்ணம், இருளின் வண்ணம் இளையாம் வண்ணம் ரமணன் கூர், அருளின் வண்ணம் புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம், மீட்சியின் வண்ணம் விஞ்சையின் வண்ணம் வீட்டின்ப காட்சியின் வண்ணம் கேள்வியின் வண்ணம் கடவுள்மா, பூச்சியின் வண்ணம் பூரண வண்ணம் போற்றாளுக்கு, ஆட்சியின் வண்ணம் புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம், தேர்களை எல்லாம் தேரினும் சிந்தை தெளியாது, நீர்கன ஞான நிலை பெற வேட்ட நெஞ்சத்தீர், சார்கதி காட்டும் சதா சிவமூர்த்தி ஜெயந்தி சேர், மார்கழி மாத புனர்வசு நன்னாள் அது வண்ணம்,
ஆதரமிக்க அடியரகன்றோட மூதுரையாலே முகவுரையோதி மோனம் சேர் போதனையால் அனுபூதி புணர்க்கும் புலவஞ்சான ஆதவமெய்யன் புனர்வசு நன்னாளது வண்ணம் விதானம் கட்டி தொங்கல் விட்டு வினோதம் சேர் பதாகை தூக்கி பற்பல் சிறப்பு பாரி பாரியதாகிலுமோர் குற்றே வலியற்ற பெறாமோ என்று அதே நினைவாவர் புனர்வசு நன்னாளது வண்ணம் மாதவர் வேதியர் மந்திரமோதி வழுத்துவார் கோதையர் தாம் தம் கொழுதரும் பின் குருவார் வேதையரானோர் மேதையராக பிறங்குவார் ஆதர நாம் செய் புனர்வசு நன்னாளது வண்ணம் தாழிசை வண்ணம் சந்த விருத்தம் சாற்றுவார் ஏழிசைவான யாழொடு வீணையிலேற்றுவார் தோழன் தோகையர் பூப்பலி பொற்சுணம் தூவுவார் வாழிரமணன் புனர்வசு நன்னாளது வண்ணம் மோகமொழிக்கும் முனிவன் திருவாய் மொழிவாழி சோகமகற்றும் சுந்தாத்வைத சுடர்வாழி ஏகஸ்வரூபரமணன் கருணை இயல்வாழி காகமுறவு கலந்தால் போலும் கணம் வாழி வாழி ரமணன் புனர்வசு நன்னாளது வண்ணம். அமுதக்கடலே விரி கதிரால் யாவும் விழுங்கும் அருணகிரி பரமான்மாவே கிளருள பூனன்றாய் விரிபருதியாக விளங்கு சேத்திரமாமிதெல்லாம் செம்மலையேவின் பாலே ஊத்திதமாய் நின்றே ஒடுங்கிடுமாய் நித்தியமும் நான் இதயம் நடித்திடுவையா மலமதி தன்னால் அகம் இதுதான் எங்கெழும் என்றாய்ந்தேன் அக உருவை நன்கறிந்து முன்னீர் நதி போலும் ஓயுமே உன் கண்ணருணாச்சலனேயோர் வெளி விஷயம் விட்டு விளங்கும் அருணேசா வழியடக்க நிற்கும் மனத்தால் உளமதனில் உன்னை தியானித்து யோகி ஒளி காணும் உன்னில் உயர்வுரு மீதும் உன்னிடத்தில் ஒப்புவிட்ட உள்ளத்தால் எப்பொழுதும் உன்னை கண்டெல்லாம் முன்னுருவாய் அந்நியமில் அன்பு செய்யும் மன்னோ அருணாச்சலா வெல்கும் என் குருவா முன்னிலாழ்ந்தே அருணகிரி ரமணன் ஆரியத்தில் கண்ட அருமறை அந்த கருத்தே ஆகும் அருணாச்சல பஞ்சகமணியை தந்தமிழ் வெண்பாவா உலகு கழித்தானு வந்து அரியாதீதர ஜீவர தகவாரி ஜகுகையில் அறிவாயிரமி பரமாத்துமன் அருணாச்சல ரமணன் பரிவாலுல முருகானல
பரநாந்திடு குகையார்ந்து அறிவாம் விழி திறவாய் நிதம் அறிவாயது வெளியாம் வாழ்க வானருணாச்சலவன் பெயர் வாழ்க பெயர் வாய் ஸ்துதி பஞ்சகம் வாழ்க வாய் மலர் மாரமணன் பதம் வாழ்க அப்பதம் மண்ணுணல் அன்பரே வாழி வாழி ரமண மகாகுரு வாழி வாழி அருண மகாகிரி வாய் சொல்லும் பாடல்கள் வாழி ஒழிதோர் அன்பர்கள் வாழியே.